Kiweka security na kuchunga watu wa kutoa takataka juu kuja huku kumwaga, ndio inafanya hiyo uchafu na kuamini. Ndio tukipata security hii maji itakuwa sawa. Wa employee vijana wa hapa hii mtu sichafuke. Hata sisi pia tumeke usafi, kuwe na usafi hii area yetu yenye tunafanya kazi, hata mtu akikuja kupata kazi kwa wingi. Tulianza hii project on the 5th of July. Hii ni we are almost 2 months right now. Kuna mayouth kadhaa hapa tunakuja nao shughuli. Hii shughuli imesaidia mayouth sana bana. At least wanaweza pata kitu ya kujisustain. Wasikae tu idle pale kwa wood. Erukamu utokee, piga mboka, pata ile yako, nunue chakula, uvae, lipa rent. Sisi tuanze kazi hadi leo we have worked with over 150 youths till date. Kenye mimi naweza aje tufanye ndio Nairobi River ikuwe safi. Usafi inaanza na sisi bana, kwa makija zetu. Hizi takataka zitoke kile singine. Zinatoka tu kwetu si wenyewe. Inaweza kuwa fiti tukikataza msiono na msia wenyewe anakuja na takataka, mkataze tu. Mwambie bro, kuna places zimetengwa za dumping site. Endo dump huko kanjo itabeba. Usidump kwa maji. The project is supposed to cover all the Nairobi rivers, but meanwhile we started with the main Nairobi river that everybody knows, so that we gauge ourselves on how fast we can be moving, because this is the most polluted river in Nairobi. So the project started at Kangemi area. We started the project like 8 weeks ago. It's only that we are in CBD, it's now people are realizing there's something going on in the river. So right now, since we've started with the Nairobi River, the project is about 70% done. And we aim to go up to the end of the Nairobi River, so that there's actually a team following us back, covering the other rivers that are not so polluted. So we have a team of about 800 youths in Nairobi who are helping us clean the river. And, I'm just asking for the communities around the river and anybody involved within Nairobi to help us in managing the river. This is our river, and the more we leave it, the more it affects us. Recently there was a smell around Chiromo area. It really affected very many people. In social media it was all about the smell. So it was a necessity for us to start acting immediately.